Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I'm happy. I am back. Bwana Yesu asifiwe. I am excited to be here today because nimekuwa missing, but I'm back. Acha niseme I'm back. Praise God. It is another month, another year wenye tujonana hii mwaka, of which this year hatuja-upload anything, but tumeanza officially na mwezi wa 3, si ndio? So karibuni sana, mjihisi mkiwa nyumbani. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe, turn that notification bell on, ndio tuki-upload anything new ukwe notified. Praise the Lord. This year to me sio mwaka tu ya kawaida. Praise God, because tumekuwa na normality fulani. But Yesu asifiwe. We have been taking, I think, many things for granted, and tunaona ni kama it's a must. Praise God, it's a must. Lazima mimi nione kesho, you know, but ni grace tu, ni grace pekee ndio inatubeba. And sijui unachukuliaje vitu, by the way. To me, sichukui kuwa kawaida. To see this day, I don't take it for granted. Praise God. I know many people, we started 2023 tukiwa watu wengi kabisa, but most people saizi hawayuko. Praise God. Na wamelala. Praise God. Na mahali wamelala ni penye tunasemanga wamelala na hawawezi amka. Praise God. But me and you, the grace of God ndio imetuwezesha. Praise God. Watu wengine wako wamelala, wasi wengine hata wajua wafanye nini, wangetamani sana kukuwa hapa, lakini hawakuweza. Praise God. Usijipige kifua atuseme no, I'm best. I'm the best. Praise God. Ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema. And so today tunaanza na something to ya kitofauti, because today we are not singing, by the way. Tumezoea kuimba. Inakuwa worship therapy, tunaimba tu. Today we are not singing. Praise God. I want us to talk about something. And I want us to talk about the way. Praise God. Ndio, unajua ni mwezi wa 3. Ukianza hii mwezi, nataka ukwe, it is up to you, ujue either utachange ama utaendelea hivyo. Praise God. I want us to talk about the way. And in the book of Proverbs chapter 16 verse 25, the Bible inasema, there is a way that seems to be right to a man, but the end inakuanga death. Praise the Lord. The end of that, hiyo njia inakuanga kifo. Praise God. And I know challenges ziko, because economy yetu yuko fiti, hakuna jobs, vitu haziko poa. Praise God. Vitu haziko venye sisi tungetamani zikuwe. Praise Jesus. And hapo ndio unapata most people wana compromise. Praise God. Unapata msee alikuwa ameokoka, unapata msee alikuwa anaenda na njia fiti, but all of a sudden msee amechange, ameshift. Praise God. And kuna acha niite microwave generation, but si kwa mayouth pekee. Kuna a microwave generation. Tunataka tu vitu pa. Praise God.
Ni sawa economy iko shaky, ni sawa vitu ziko venye ziko, but ni njia gani unatumia? Praise God. Ni njia gani unatumia? Unaweza kuwa umeokoka na mabeshte wenye unatembea na wao hawajaokoka, lakini wameomoka. Praise God. Wameomoka. Simu zenye wanatumia, wewe hapo ina hang. Simu unatumia hata unaogopa kuitoa. Praise God. Lakini mabeshte zako simu yenye wanatumia, hata nitumie simu, sijui mbona akili yangu imenipiga tu simu. Simu yenye wanatumia imeweza. Praise God. But haujui wametumia njia gani ndio waipate. Praise God. Saizi vitu ziko. Bado ukitaka kitu ya haraka iko. Praise God. Kuipata ni very fast. But mwisho ni mauti, ni machozi. Praise the Lord. Imagine umevumilia ukapata kitu yenye, unajua inasemangwa baraka za Mungu hazina machozi. Praise the Lord. But because wewe ulichoka na kungojea, wewe ulichoka kungoja, unashanga mabeshte zako wanakafunga, uko tu hapo umeparara, unakafala. Mabeshte zako huko nje, wao ndio wanasema, mtaa wao ndio wanabonga. Uko tu hapo unakaa zuzu fulani. Bwana Yesu asifiwe. But unapata umechoka kungojea, umechoka kuitwa fala, umechoka kuitwa zuzu, umeanza kuoneshwa njia za mkato. Unaenda, enyewe umeshaanza kukafunga. But mwisho, sometimes devil oneshangi mtu mwisho. Na hata wahi kuonesha mwisho. Believe you me, hata wahi. Because akikuonesha pale hivi mwisho, akuoneshe vitu zita happen pale mwisho, hautakubali kufollow njia yake. Yeye anakuonesha nga everything is good. Manze everything is sweet, everything is Una ingia kwa hiyo trap bila wewe kujiuliza, by the way, mwisho hii kitu inakaaje? Na most of us ladies, hapo ndio tumianguka. Hatuangaliani pale mwisho. Sisi tunaangalia tu, mimi nataka kuspin. Mkienda party, wewe ndio unaulizwa, by the way, gari yako imebeba nani na nani? Unaweza ni fix hapo? Buda, aujui huyo msee alikupatia hiyo gari anakutumia. Angalia saizi rate yenye tuna lose my youth nayo. Iko hapa. My youth wanasonga kusonga. Tunasonga tu kusonga. Juu tumekata tu kuvumilia na tumekosa patience. Praise God. Saizi wababa wako, acha niwete wababa juu sio ndio jina wanaitwa. Wababa wako na hawaogopi na hawajifichi. By the way, ukitembea kwa barabara hawaogopi, lakini huyo msee anakutumia wewe kujibenefit. So when investment ya msee, uko tu hapo Friday, Saturday, Sunday, wewe ndio unajuanga tu zile mahoteli bigi manze. But hauangalii pale mwisho. Ni sawa, utakuwa na hiyo do, utakuwa na gari, utakuwa na simu imeweza. But pale mwisho ni nini? Wewe na wewe mwenye unakaa fala, kaa tu fala. In the book of Jeremiah chapter number 1 verse 5, the Bible says, before I formed you
Before I formed you in your mother's womb, I knew you. And I've ordained you to be prophets wa mataifa. Praise God. And Shetani ameleta distraction fulani yenye hatuioni. Anatuondoa kwa njia ya God tu. Pole pole tu. Pole pole tu tunaenda kaa tunaiondokea. The moment utajipata hauyuko, hata haujui ulitokanga aje. Wewe haujui. Mabeshte wenye wako hapo kwa sakoli yako wanakaa aina gani? Wanakaa aje? The devil is not fighting us. He is not fighting us at all, by the way. Ana fight kenye kondani yetu. Na ndio maana unaona devil anainua njia zote zenye anaweza ndio atushike hivi. Na sisi tumekumbazwa macho, hatuoni. Yaani tumekewa tu blindness tu fulani, hatuoni. Tumecompromise hadi future yetu. Tumecompromise hadi destiny zetu. Tumekubali tu Shetani ajiunwe na sisi. Hatutaki hata kuambiwa. Hatutaki, sisi ni akina, sisi tunajua. By the way ilikuwa enzi zenu. Mimi siniambie by the way ilikuwa enzi zao. Enzi zao. Lakini saa hizi hakuna mvua Kenya, by the way. Hakuna. Mbona vitu tunafanya yenyewe tunaumiza hadi Mungu mwenyewe. Tunaumiza Mungu juu ya njia zenye tumechukua. Njia zetu hazimpendezi. Tumekataa kumwamini na kumuongojea. Tumeka trust zetu kwa wasee. Hata tumuulizi God, what is your will concerning my life? Hakuna. Si tunasonga nikaendete. Twendete. Lakini tukishaumia ndio tunajiona kumrudia. Ndio tunajiona kutafuta mapasi kwenye wako. Na hapo ndio tunaanza hadi sasa kuheshimu mapasi. Juu saizi pasi akikwambia kitu wewe umsikii. Yeye anakuambia nini? Yeye anataka ukamchachu tuwe sadaka na tithe. Hivyo ndio tunajiambia. Lakini kakishanuka ndio tunatafuta maofisi zao kwenye ziko. Ndio tunatafuta hadi simu zao. Njia zetu zinakaa aje? Si tumejifanya wajuaji. Si ndio tunajua. Mimi huwezi niambia kitu bro. Wewe pambana na life yako, mimi nipambane na yangu. Hakuna msee ujua. Hata wa mapasi ama wase wengine ndio wafike place walifika, waliambiwa. Na walikubali kufuata njia yenyewe inastahili. Sisi generation yetu penye iko, Mungu tu atuhurumie. Na God hatakosa remnants. Hatakosa. Wewe ukikubali kuchange na mimi nikubali kuchange, generation yetu itakuwa preserved. Ukubali tu. Ni njia gani unatumia yenye ifai? Ni njia gani hiyo? Wewe usiku unangojeanga ifike. Msi ameshinda marikiti akingangana na mkoko kubebea wasee vitu. Unamuongojea usiku umnyang'anye jasho yake. Hautapata amani. Umekuwa tu hivyo ukitafuta tu. Wewe hutaki kuchoka. Wewe unataka wasee waende wakuchokee, wakuje wakuletee. Wewe uogopi. Na ndio maana mavijana tuna dedi tu. Ni mpaka lini? Until when? Ni mpaka lini tutaenda tu na njia zetu? Mpaka lini? It is high time we change. It is high time tukubali
kufollow God, tumfanye beshte yetu, tukubali to God. I want you to enter into my life, because that is the fear of the Lord. Hatuna manze, hatuna. Tukubali tu aingie ndani yetu, atembee na sisi, atuoneshe njia zake. You know, in the book of Isaiah chapter number 1 verse 18, maybe umekuwa tu ukifanya vitu zako, maybe unajiangalia unashangaa, mimi vitu nimekuwa nikidu, God anaweza nikubali. Anaweza, na anaweza kukusamehea. He is a faithful God. He is a faithful God. Mikono yake iko hivi, waiting for you to come back. He is waiting for you to come back. He is waiting for you to come back. Anatuambia, if my people who are called by my name shall humble themselves and turn away from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land. Change tu njia zako. Change tu njia zako. Just come back to him. He is waiting for you. Anasemanga, come, let us reason together. Come, let us reason together. Badilika, 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 badilika. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Renew that mind of yours. Renew that mind of yours. Hakuna benefit utapata ukijiongoza na ukikataa kuambiwa. Hakuna. Just renew your mind. Come back to Christ. He's waiting for you. He's waiting for you. May the Lord bless you. May the Lord do you good. Come just subscribe, kindly do so. And God will bless you. Nawapenda sana. Nawapenda sana, nawapenda sana, nawapenda sana. And may the Lord preserve our generation. God bless you. Till next time.